about to pop off. Victories on deck. High score mentality. Cash that check from the lobby to the throne. Show respect. Bring those D's to the squad. Watch us flex. Energy rising higher and higher. Skills getting sharper. Taking it higher. Uno, dos, tres. Feeling the fire. Breaking records never tire. Time to level up. It's game night. Controller in my hand. Yeah, we doing it right. Chat's going wild. Everybody unite. Let the games begin. Watch us ignite. Shout out to the viewers who make this real. Every string together, that's the deal. From Miami to the world, spreading our appeal. Aiming with the fam, that's how we feel. Level up, turn it up, never stop, to the top. Time to level up, it's game night. Controller in my hand, yeah. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്ട് ലെഗസി ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഫേവറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ മതി. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഹോഗ്വാർട്ട് ലെഗസിയാണ്. ആൻഡ് ഇതുവരെ ഗെയിം കൊള്ളാമായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറേ ബോസ് ഫൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. എന്തായാലും ഗെയിമിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇച്ചിരി ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിങ്മാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. വെയിറ്റ് കരൂ, ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫുൾ എമോജി അല്ല. ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീഫ്രഷ്? വൈഷ്ണവ് ബ്രോ ഹായ്. എടാ വൈഷ്ണവ് ബ്രോടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഓൾ മെസ്സേജസ്. വൈഷ്ണവ് ബ്രോ ഹായ്. സോറി, ഞാൻ കണ്ടില്ല. വൈഷ്ണവ് ബ്രോന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹായ് ബ്രോ, തുടക്കം തന്നെ വന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വല്ലാണ്ട് ഓവറാക്കണില്ല, മൂഞ്ചിക്കണ്. അപ്പോ ഇതെന്തൊന്നും അടങ്ങി നിൽക്കാത്തെ. ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചായിരുന്നു മൊബൈൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. മെയിൻ ആയതാണ്, പക്ഷെ ആകെ മൂഞ്ചിക്കണത്. മര്യാദക്ക് നിക്കണില്ല. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഗെയിമിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പുള്ള മൂഞ്ചി ഇല്ല. ഇതല്ലായിരുന്നു. യെസ്, നമ്മൾ ഒരു ജയന്റിനെ അടിച്ചിട്ടിട്ടായിരുന്നു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിടെ ഞാൻ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ടൈം ശരിക്കും ഇതായിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാൻ കുറെ മുന്നേ അത് സ്ട്രീം ചെയ്തു പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈം. ബിക്കോസ് വെക്കേഷൻ അടുക്കാണ്. ഇവിടുന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ റിപ്പയറോ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര്, സ്പെല്ലിന്റെ പേര്. ഇതിൽ കുറെ സ്പെല്ല് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ബ്രോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിക്കൂടാ. ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വൈഷ്ണവ് ബ്രോ പോയോ? അയ്യോ വൈഷ്ണവ് ബ്രോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ഞാൻ കാണാണ്ടിരുന്നോണ്ടാട്ടോ. എനിക്ക് പിന്നെയാണ് കണ്ടേ. എന്തോ ബഗ്ഗായി പോയി. ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബ്രോയുടെ ചാറ്റ് ഞാൻ കണ്ടേ. എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിങ്മാൻ ബ്രോ? Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, you have no value to me. പൊട്ടീന്നാ തോന്നുന്നേ. അതെന്ത് വർത്താനാണോ? പൊട്ടിയൊന്നുമില്ലടാ. ഇനിയിപ്പോ ഇതില് പൊട്ടിയാലും വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും മെയിൻ എക്സാം അല്ലല്ലോ. മെയിൻ എക്സാം നോക്കിയാ മതി. ഇതിലിപ്പോ മാർക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാൽ കേറിപ്പോയ PTA മീറ്റിംഗിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെയാ അപ്പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ 2 മാസം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇരുന്ന് നോക്കിയാ മതി. അത്രക്കുള്ളൊക്കെ ഉള്ളടാ.
I shall let you know if I hear anything. ആനക്കാരായിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട. Thank you, Serona. You be well. സെറോന അത് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ. ഹായ് ഗോബ്ലിൻ മാമ. ഒരു ഒന്ന്. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. അതെ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട്. Butterbeer's on me. ഈ എല്ലാം മാജിക് ആണല്ലോ. എനിക്ക് Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that ബ്രോ right? ഇത് വിച്ചർ 2 നൈസ് Well ഗെയിം done. ആണോ? വിച്ചർ സീരീസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. for this. പ്രത്യേകിച്ച് My വിച്ചർ pleasure. 3. വിച്ചർ 3 is masterpiece actually. വിച്ചർ 2 Trolls in അടിപൊളിയാണ്. Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... ഹായ്. ദേ മറ്റവന്മാര്. Timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's ഒരു not what it used to be, അടിക്കുള്ളൊരു ഇത് Serona. ഞാൻ Not to കാണുന്നു. worry, Victor. Once the two of you leave, the ചെറിയൊരു caliber of my തൊള്ളത്തെല്ലെങ്കിലും clientele will ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ greatly improve. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നൈസ് ഗെയിമാണ്, നൈസ് ഗെയിം. Wouldn't നൈസ് do that സ്റ്റോറി if I were ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് you, നൈസ് Come ഗെയിം അത്. now. No need for theatrics. ഓ I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. അതെ. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ഓ I said, my friend is busy. ബിസി. താങ്ക് യു. One would think you all had Chechi. enough bloodshed for one day. ചേച്ചി നമ്മള് സേവ് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. ബാറിലുള്ള എല്ലാരും നമ്മളൊപ്പം നിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. എടേ Can't drink butterbeer പ്രശ്നമാണല്ലോ. forever. പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ട് ജിടിയിലാണ്. ഓ ജിടിയിലാണോ? ഓക്കെ നൈസ് നൈസ്. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. യാ. I think that now might be a good time to head back to the castle. ഓക്കെ കാസിലേക്ക് പോകി. കാസിലേക്ക് പോകാം. ഔട്ട്സൈഡ് ദ 3 broomsticks. രാത്രിയായോ? എങ്ങോട്ടാ അവള് പോകുന്നേ? I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to the common room for the night. Access the map. Select the Hogwarts map. Common room. Common room. ഈ കോമൺ റൂം അവിടെ. കോമൺ റൂം. കോമൺ റൂമിലേക്ക് എത്തി. ആ നീ വന്നാ വീണ്ടും? എന്താടാ പോക്കാമായും. ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇനി മുങ്ക. ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ഗൈഡ്. ഓക്കെ. Come and see me. I discovered something in the locket we found at the... Oh.
ഇതായിരുന്നു പോസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ജീനിയൊക്കെ എവിടെ? ജീനി, അരി ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? തുറക്കാനും പറ്റൂല. ഇവിടെ വഴി ഇവിടെ ബാത്റൂം. ജീനിക്ക് നാളെ എക്സാം കളയടാ. അവന് എക്സാം ആണെങ്കിലും വരാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് വന്നിട്ടൊരു ഹായ് പറഞ്ഞ് പോവാറുണ്ട്. എനിക്കൊക്കെ എക്സാമാ. കേക്കുമ്പോ ചിരി വരണ. മുകളിക്കായിരുന്നു പോണ്ടത്, ആയിത്തേക്കല്ലായിരുന്നു. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഓ, ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് പോണല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ, താഴത്തേക്ക് പോവാലോ. ഹായ്, നമ്മളെ അരിയൊക്കെ ഇവിടെ? വിച്ചർ 3 എത്ര GB ഉണ്ടടാ? വിച്ചർ 2 എത്ര GB ഉണ്ട്? തുറക്ക്. പ്രൊഫസർ ഫിക്കിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ. താഴ്ചയല്ലേ? അല്ല, മുകളിലേക്ക്. 25 GB ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഓൾഡ് ഗെയിമല്ല. ഇനി 25 GB ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വിച്ചർ സീരീസ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കിടിലൻ ലെജൻഡറി സീരീസാ. വിച്ചർ 3 കളിക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഈ ഗെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് വേണം വിച്ചർ 3 ഒക്കെ കളിക്കാൻ. ഇതുണ്ട്, ഫാർ ക്രൈ പ്രൈമൽ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ. പ്രൈമലൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കണ. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. ഭാഗമല്ലേ മറ്റേ സൂപ്പർമാൻ അഭിനയിച്ച മൂവിയുടെ ഭാഗമല്ലേ മറ്റേ സൂപ്പർ? ഹെൻറി കാവിൽ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗെയിമാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്, പിന്നെയാണ് വിച്ചർ സീരീസ് ഇറങ്ങിയത്. ഗെയിമായിരുന്നു ആദ്യം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗെയിമിന് ശേഷമാണ് സീരീസ് ഇറങ്ങിയത്. ആക്ച്വലി സീരീസ് കൊള്ളാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് അതിനോട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കൊള്ളാം. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നു. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Oh. Clever enchantment. അതൊന്നൊരു സ്പെല്ല് പോലെ ആയിരുന്നു. അത് ഉറക്കനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാപ്പ് വന്നു. I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go?
I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Okay. I'll let Professor Hecat know to expect you. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വന്ന് കാണണം. താഴ്ത്തിക്കാവും കളിക്കലടാ. ഹലോ, കൊള്ളാലേ? മുകളിക്കാണോ? ഓക്കെ, മുകളിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നെ സാഹേബ് വെൽക്കം. എത്ര കാലാടാ? വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire spell, handy for lighting torches, burning away spiders, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഞാൻ പോയി കാണേണ്ട അവസ്ഥ. നമ്മളിത് ആര് Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യണം? ഈ ഗെയിം ഇത് ഫ്രീയാ, ഇത് എപ്പിക്കല് ഫ്രീയാടാ. പോയി ക്ലെയിം ചെയ്യും. 18-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്. ക്ലെയിം ചെയ്യും, 3 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇപ്രാവശ്യം അവർ RDR2 ഒക്കെ തരും എന്നുള്ളത് ഒരു റൂമർ കേട്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഗെയിംസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം അവർ തരുന്നത്? RDR2 ഒക്കെ ഉണ്ട് 31-ാം തീയതി ലീക്സ് പ്രകാരം. ഡിട്രോയിറ്റ് ബിക്കം ഹ്യൂമൺ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്ന എല്ലാ ഗെയിംസും ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തായിരുന്നു. അത് അത്രക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിംസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. മറ്റേ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി ആകട്ടെ. പാർട്ടി എവിടെ മറ്റേ പാർട്ടി ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. പാർട്ടി വരും എല്ലാവരും വരാം. നമ്മള് ടൈമൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചത്. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ 8 മണിക്ക് തന്നെ ആക്കി. നമ്മള് 9:30 ആയിരുന്നു. സോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ പക്ഷേ കളി Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the mean. You'll make me late. He tried to stop me. വിച്ചർ 27 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ്. വിച്ചർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹിറ്റായ ശേഷമാണ് അവർ സീരീസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. വിച്ചർ 3 ഗോട്ടി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതേ പറഞ്ഞ വിച്ചർ 3 ആക്ച്വലി ഒരു ലെജൻഡറി ഗെയിമാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ആ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല. കളിക്കണം. അത് കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച ഗെയിമൊക്കെയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് RDR2 ഒരു ലെജൻഡറി ഗെയിം അല്ലേ? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. Witcher 2 If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels. അത് ഭയങ്കര RPG ടൈപ്പ് ഗെയിമാ. കുറെ ഗ്രൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ. നമ്മള് സ്ലിം സോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബർ ഇത് കളിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി ഇത് ഫുൾ കളിച്ചതാ. I'm flattered to hear that. ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ആക്കുന്നത്. എടാ കളി വിച്ചർ 1 മുതലേ വേണേ കളിച്ചു. 36 മേജർ എൻഡിങ്സ് ആണ് വിച്ചർ 3. അതെ. You show up, I match you with other duelists,
And whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പേര് എന്തോന്നു? I'm not sure. ഇവരെ കേറണോ? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? No. Perhaps later. Come back when you're feeling up to it, if ever. Okay, fine. എനിക്ക് ഇച്ചിരി വേറെ പണിയുണ്ട്. മാപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തേ. I need to complete the proposal assignment before I can continue with this course. You must earn the fire making charm to continue this story. You must learn the fire making charm. Oh shit. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയേ പറ്റുമല്ലേ? Hello, Lucan. I wanted to talk to you about crossed wands. Ah, look who's back. So, can step into the ring? Yeah, Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണല്ലോ കുട്ട. Lumos. There goes my wager. Simple. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Okay. Hope to see you back here again. അവനേറ്റ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഇത് വേണ്ടി വരും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 4 ആയിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്. Complete the round of spell combination. Okay. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പോയി കളിക്കാം. 2 പ്രാവശ്യം ജയിച്ചാ പോരെ? ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് ജയിച്ച്, ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മോഞ്ചിക്കോ? ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാം. ഞാനിത് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി, ഇപ്പൊ ലെവൽ 17. അമ്പടി തക്കാടി, കൊള്ളാലോ. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yeah. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastian വെച്ച് കളിക്കണോ? Yeah. Yes, Natty. Then let's get to it. മതി. Ready to get thrashed?
Apologies in advance. Oh. You're better than that. Give them all four. Levioso. Levioso. Like a winner. Levioso. There goes my way. ഒരാളെ കിട്ടിയാ പോലെ. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Protego. Levioso. Descendo. കിട്ടി ബ്രോ. ആക്ച്വലി GTA5-നേക്കാ ഫിസിക്സ് കൂടുതൽ GTA4-നല്ലേ? ശരിയാ. GTA4-ന് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കാ. അതിൽ കാർ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര The പാടാ. other duelists have already taken notice of you. വയലറ്റ് But after സ്പെല്ലിട്ട് that ആ last വയലറ്റ് round, ഷീൽഡ് they'll ബ്രേക്ക് really have ചെയ്യുന്നു. it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. I met the professor Elgadi. She gave me a list of tasks to do. Once I finish them all, she will teach me the new spell. Complete the round of. സത്യം GTA5 കാർ കൺട്രോളിങ് ഒക്കെ പാടാണ്. എനിമി ഷീൽഡിന്റെ സെയിം കളർ സ്പെല്ലിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഓ, ക്വസ്റ്റില് ഇനിയുള്ളത് ടാക്ക് ടു ലൂക്കൻ. ഓക്കെ, ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ലൂക്കൻ. ഇവന്റെ തന്നെ ഇവനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ. ക്യാഷ് നല്ല ആവശ്യമുണ്ട്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ക്യാഷ് നല്ല ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. ചലഞ്ചസ്, മാപ്പ്, സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yeah. That would be wonderful. Be sure to cast all ഒരു your spells before the ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് dummy ഒക്കെ lands. വാങ്ങാൻ 500 If you need to stop കോയിൻസ് practicing വേണം. before you finish all of them, let me know. എന്താ അത്? ഓ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണല്ലേ. Lumos. അതെന്തായിരുന്നു ആ സാധനം? Accio. ഓ, ഇങ്ങനെ. Good one. ഇനി അടുത്ത ഡമ്മി. Levioso. Nicely done. ഓക്കെ, അടുത്ത് ഇത് വീണ്ടും. Levioso. അയ്യോ, ശേ. You'll get it. That was something. Levioso.
Keep trying. എടാ ഇതെന്തത് സിമ്പിൾ. Leviosa. Accio. ഓക്കെ, നേരത്തെ അടുപ്പിച്ച് നെക്കിയതാ, അപ്പൊ നിർത്തി നെക്കി. I'd say that's enough practice. You looked good out there. അതെ, Thank you, ബേസിക് Luca. ബേസിക് അതെ I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. ക്വസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ഇനി അവനെ പ്രൊഫസറിനെ പോയി കാണണം, പുതിയ കാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ. ആള് പറ്റിക്കോ ഇനി. ഡൗൺലോഡ് ആയടാ ഗെയിം. ഈ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. അതെപ്പോഴാവുക ഇതിങ്ങനെ കാത്തിങ്ങി നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വല്ല DLLR ഒക്കെ വരണം. ജീവിതം അടുക്കും. പക്ഷെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഫിക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് ഫിക്സബിൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫിക്സ് ആവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ വെറുതെ ആവും. ഞാൻ പണ്ട് മറ്റേ ഗെയിംസ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വിൻറാറ് വെച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ഇതാവും. ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ഗെയിംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Oh. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Oh. Concentrate and keep your wand steady. കിട്ടി. New spell unlocked. Good work. ഏതൊക്കെ ഇതല്ലേ ഈ സാധനം? ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാറ്റാം? റിപ്പയറോക്ക് പകരം ഇതിട്ടല്ലേ? ട്രൈ ചെയ്തോക്കാം നമുക്കെല്ലാം. ഇനി എത്രമാതിരി ക്യാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള കിൽ. ഓ, എനിമീസിനെ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധനവും. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നമ്മള് പഠിക്കുക? ഡെഡ്ലി സാധനങ്ങള്. Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate. ഇത് പ്രശ്നമാണ്. ഇത് കുറച്ച് വിഷയം സ്പെല്ലാണ്. ഇത് പണി കിട്ടുമെന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് തന്നെ അറിയാം. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. മേലക്ക് പോടാ, ഓടിപ്പോടാ. തുറ. ആ, അങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്ക് തുറക്കാച്ചിരി മടി. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Yeah. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Okay. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student.
I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Oof. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It എനിക്ക് would be മനസ്സിലാവില്ല, unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Okay. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. സെബാസ്റ്റ്യനെ പോയി കാണായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒളിച്ചും പാത്തും പോവാനുള്ളൊരു വഴിയെ പറ്റി അവനക്കറിയാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പോയി നോക്കാം. അതന്നെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. പോയിട്ട് അവനോട് കാര്യം പറയാം. അവനക്കറിയാമോ? അറിയാവോ? ഹായ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Okay. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Okay, fine. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. Oh. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanting destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. രാത്രി അവനെ പോയി കാണണം. രാത്രി ആവുകയോ ഇതിന് ശേഷം. രാത്രിയായി. Meet the Sebastian in the central hall at night. അനക്കുന്നതല്ലേ അവൻ. Restricted area. See there? That's the door we need to reach. ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Oh. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay, അടുത്ത സ്പെല്ല്. പിടിച്ച്. കിട്ടി. ഒരു സ്പെല്ല് കാശി അടിപൊളിയാട്ടാ. ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ വെക്കല്ലേ. ഞാൻ ടോമിനോട് കളിക്കുമ്പോ കട്സീൻ അങ്ങ് സ്കിപ്പാക്കും, എന്നിട്ട് പസിൽ സോൾവ് ആക്കാൻ കിടന്ന് പാടുപെടും. അത് കട്സീൻ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പാക്കരുത് കേട്ടാ. അത്
എത്ര ടൈം? എത്ര ടൈം എടുക്കും? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Librarian's still here. Oh shit! Hariye, welcome. എവിടായിരുന്നു? You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Oh, okay. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay, fine. നമുക്ക് എന്തിനാണ് key? Why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Game കളിക്കായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? The library is no place for larking about. Out at once. പിടിച്ച് കയ്യോടെ പിടിച്ച്. അയ്യോ, നീ എവിടെന്നായിരിക്കും? കയ്യോണ്ട് തൂക്കിയാട്ടാ. I knew we hurt someone. Out with you. തള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതിൽ ക്രൗച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ക്രൗച്ച് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? പെട്ടാണല്ല. എല്ലാം The key. Here it is. Is someone there? അയ്യോ Is that you, Peeves? അയ്യോ ഇപ്പൊ വിടും. എടാ ഞാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കിയേ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കളിക്കട്ടെ. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Simple. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. കിടന്ന് ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയ സാഡ് എൻഡിങ് ആവുന്നു. കഥയുടെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കിയ സാഡ് എൻഡിങ്. അത് ഏതാടാ ഗെയിം? റെപ്ലിക്കന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡിങ് ഗെയിംസ് ആണോ? ഓ അങ്ങനെ. ടാർഗറ്റ് റിവീൽസ് അഡീഷണൽ സ്പെൽ ടാർഗറ്റ്സ്. അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ടു യൂസ് യുവർ അതോറിറ്റി ടു ഫിഗേഴ്സ്. Ghost, don't let her see you. ഈ ഗെയിം എപ്പിക് സ്റ്റോർ ഫ്രീ വന്നതല്ലേ? അതെ ഫ്രീ വന്ന നൈസ്. ടോട്ടൽ 5 എൻഡിങ്. A B C D E. ട്രൂ എൻഡിങ്. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. ഫ്രീ വരുമെന്ന് റൂമർ. അതെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. To help my twin sister. 31-ാം തീയതി. So that she can return to Hogwarts. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് പൊളിയാകുമല്ലോ. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne?
No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. എനിക്ക് Let's തോന്നുന്നില്ല അത്. focus on what you're after. Oh, maybe Which is what, ചിലപ്പോ free. precisely? GTA 5 free I'll എന്ന know it when I see it. തരാം. You're being awfully cryptic. GTA 5 ഒരു ടൈം എത്ര ഫ്രീ തന്നതല്ലേ? അത് ആ പീക്ക് ടൈമിലാ തന്നേ. നീ അത് ആലോചിക്കണം. കൊറോണ ടൈമിൽ അവർക്ക് തരാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ. ആരെയാണ് ഫ്രീ കിട്ടിയിരുന്നത്? ഓ, അതെന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ലടാ. അത് പാടാ. ഗെയിം ഇറങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. റെസിഡന്റ് എവിൽ ഒരു ഗെയിംസും ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആ, ഇവിടെ വഴി. ഓ, ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ആ ടീടുതേ ഇതിന് പകരത്തെ വെച്ചേ. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. ചേച്ചി റീപേ കടിക്കാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു? Naughty, naughty. You'll get caught. വലിയ ടൈം ഒന്നും എടുക്കൂല. Peeves, don't you? പക്ഷേ ഇതെന്ത്? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Search. La la la. Harry Potter from Tame. The original na. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Okay. Where might this lead? തുറക്ക്. ഓ, വലിയ കിണത്തിലുള്ള. നീ പോടാ, നീ പണ്ട് വിടാ. ഇപ്പൊ ഇയാളെ കാര്യം പറ. അതിങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഹാരി പോട്ടറാ. അത് നിന്നെ പോലെ ഹാരി പൊട്ടനല്ല. ബ്രോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗെയിം എന്താ ട്രൈ ആക്കുന്നേ? എന്നാ ട്രൈ ആക്കുന്നേ? മറ്റേ ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാൻഡം അല്ലേ നമ്മൾ ട്രൈ ആക്കും. അതെല്ലൊന്നും കയ്യട്ടെ. Reparo. Okay, fine. What do you? Oh, good. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Haha. Incendio. Oh, Incendio. Protego.
മോനെ നമ്മളോടെ കളി നമ്മളോടെ തന്നെ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പഴാണ് കാണിച്ചിരുന്നേ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരുമിച്ച് ത്രില്ലടിക്കുക. അത് എനിക്ക് എന്നെ കൊലയ്ക്ക് എടുക്കണല്ലേ. ഈ അടുത്ത ടീംസ് Incendio. Ha 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 ha. Pete. This must be the way forward, but to where? അത് ചോദിക്കരുത്. Nearly there. Best keep my wits about me. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അത്ര കണ്ട. ഓ, ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട്. അടി. Incendio. അടി എടാ. Incendio. അടി. Symbol. It is a book after all. നമ്മൾ വന്ന സാധനത്തിന് കിട്ടി. ഇത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ട്. ടെലിപ്പോർട്ടായോ അത്? മൂഞ്ചിയാ. ഓക്കെ, അതില് തല മുക്കി നോക്ക്. എന്തേലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കട്ട്സീൻ. ഇതാരൊക്കെയാ? ഓക്കെ, 2 കുട്ടികൾ കാണുന്നു, അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. മേ ബി അവരുടെ അച്ഛനായിരിക്കും. ഓ, അതിൽ വെള്ളമില്ല, വരൾച്ചയാണ്. അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല. ഓ, ഇത് മറ്റേ ആളന്നെയല്ലേ? അയാളെന്തോ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മഴ പെയ്ത്. ഓ, ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാട്ടാ. ഓ, അങ്ങനെ മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച് പച്ചപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രകൃതി രമണീയമാക്കി മാറ്റി.
നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. ഓക്കെ, ആ കുട്ടി അത് കണ്ട്, കുട്ടി അങ്ങേരെ കണ്ട്. അതാണോ? ഓക്കെ. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Okay, ആരോടും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി. കഴിഞ്ഞോ? വിഷൻസ് കഴിഞ്ഞോ? നമ്മൾ തിരിച്ചത് Sebastian. സെബാസ്റ്റ്യനെ കാണുന്നില്ല. Sneaking in the restricted section അയ്യോ, again. പിടിച്ച്. I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. Shame bro, welcome. What will your uncle say? അവൻ ചതിച്ചില്ലേട്ടാ, അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ചെക്കൻ വിഷയം. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന്. അവനെ പിടിച്ചും കൊണ്ടുപോയി. എന്തൊരവസ്ഥയാ നോക്കിയേ. താഴത്തേക്ക് എന്തൊരവസ്ഥയാലേ. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ പോ. തുറക്ക്.
അമ്പടത്തെ കളി മരിക്കല്ലേ. അവൻ നമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവൻ നമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തേ. അവൻ അവനെ പിടിച്ച് ഇന്ന് ഫിക്ഷൻ അല്ല. അപ്പോ വൈഷ്ണവ് ബ്രോ പോയിണ്ടവിടാ. വൈഷ്ണവ് ബ്രോ പുള്ളി GTA കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞേ. വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Yeah. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? Yeah. But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. ചില പേജസ് ഒക്കെ ആരെ കീറിയിട്ടുണ്ട്, മിസ്സിംഗ് ആണ്. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Okay, fine. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. Yeah, the first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we're on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Okay. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ചെസ്റ്റ്. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. മതി വന്നോ? ഓപ്പൺ മാപ്പ്. അവളെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവളെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. വേൾഡ് മാപ്പ് പോ.
The girl from biology class. Wait. Professor Fig and Weasley. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നതല്ലേ എടുത്തേ. Have asked that I teach മലപ്പുറം you an കാലാവസ്ഥ additional എങ്ങനെയുണ്ട്? defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me Girlfriend ആണോ in അത്? my classroom. ചിലപ്പോ ആവുമായിരിക്കും. കൊള്ളാം. പട്ടുമ്പഴേ കൊയിഞ്ഞാടണ്ട, മയത്തിലെ കൊയിഞ്ഞാട്. മലപ്പുറം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ. ഒരു രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്ക് തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഒടുക്കത്തെ തലവേദന ഉണ്ടാവും. താഴത്തേക്ക് പോ. What am I missing? നീ എന്തെങ്കിലും മിസ്സാക്കും, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. എന്തോന്ന് തുറക്ക സീസി. ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്കാണോ വിളിച്ച്? ഇതെന്ത് കളിക്കണ? ഓ ഇങ്ങനെ പോണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹൊറർ ഗെയിം പിടിക്ക്. ഏത് വേണം? ഹൊറർ ഏത് വേണം? ഷെർവിനെ വെൽക്കം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ ചിരിയൊക്കെ മായുന്നു. അതെന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോക്കിന്റെ ജീനി? എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വല്ലതും വന്നോ? ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഹൊറർ ഗെയിം കളിക്കുക, ലൈവ് റിയാക്ഷൻ ഷോർട്സ് റീലാക്കി ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ആക്കുക, ക്ലിക്കാവും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ക്ലിക്കായി. ഓൾമോസ്റ്റ് 200K വ്യൂസ് ആവാറായി. അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ. എൽഡറിങ് കളിക്കൂ, നല്ല ഹൊറർ ആയിടും. അമ്പടി തക്കാളി. ജീനിയസ് സീരിയസ് മോഡ് തോന്നു. ജീനിയസിന് ജീനിക്ക് 2 മോഡുണ്ട്. ഒന്ന് മൂടാവും, പിന്നെ ഇതേപോലെ പൊട്ടത്തന്നെ വിളിക്കണേ. ഈ 2 മോഡേ ഉള്ളൂ, വേറെ മോഡൊന്നുമില്ല. അല്ല ആടാ. This could prove dangerous if I'm not careful. Maybe. എന്റെ ചൂലൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ചൂലൊക്കെ
അത് കീപ്പ് ചെയ്യ്, റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യ്, ലൈഫ് സെറ്റ് ആവുന്നു. ഏതാ മോളെ? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you. I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting a troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Oh, I'm waiting. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lads talking about a massive poaching operation that Harlow was planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് എക്സാം ഇല്ലാന്ന്. രാവിലെ ട്യൂഷൻ പോയപ്പോ ആണ് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നാളെ ഇല്ല. നാളെ ഇല്ലേ? ഓ ഇനി ചെലവേടാ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ. എനിക്ക് നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back Victoda. your time. Speak of the devil. അടിച്ചു പൂത്ത് എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു പൂത്ത് അമ്പടി തക്കാളി. Students, you can't be serious. Oh shit. Leave her alone. Stupefy! ഇത് തീർന്നടാ. ആരാണോ അത് പൂച്ചാണ്ടി? I'll watch the light go out of your eyes. ഷമീർ ഇപ്പൊ ന്യൂ ചാനൽ തുടങ്ങിട്ടോ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. I see you. Hang on. We can help them up. I'm not going anywhere with you. You'll take this. Incendio. എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് തീർക്കും. ഓലെ ബോസിനാണ് തീർക്കും. You haven't got a friend. I bet that one hurt. Is that the best you got? മരന്റെ പേരിരുന്ന് മൂഞ്ചിന്. I haven't even
You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Production. Amateur. Lumos. Lumos ഒക്കെ എടുത്തു. Head in the cloud. Production. Wait, എനിക്ക് മറ്റേ സാധനം വേണം. ഇതൂട് കോമ്പാക്ട് ഇതൊക്കെ വേണം. ഒരു ദിവസം മമ്മു ഇട്ട ഉസ്താദ് ഡ്രസ് ഇല്ല ലൈവ് ഇട്ട് ഞാൻ മമ്മു കോപ്പി എന്ന് സ്പാം ആക്കി പിന്നെ ചാറ്റ് ഫുൾ മമ്മു കോപ്പി എന്ന് അവടി അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പിന്നെ Tell Rookwood to find me himself. Not so tough now, are ya? Production. Incendio. പോയാ അവള്. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. പ്രശ്നമില്ല ചേച്ചി, നമ്മളെല്ലാം സോൾവ് ആക്കിയാണ്. You all right? Fancy no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Oh. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Use? My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Levioso! Accio!
Incendio. Accio. Accio. Levioso. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Instructed me to place them sweet into this stone. Things happened. I wonder what the Malays could have been hiding behind this puzzle. Try to stay still. It will be all. ഈ ഗെയിമിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്താ ശരിക്കും എന്നാ നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുവാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആ ഡ്രാഗൺ ആരായിരുന്നു എന്നാ ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള. അയ്യോ എനിക്ക് കൊണ്ട കേട്ടോ അത്. നമ്മള് ഗെയിം അല്ലേ ഇത്? ഞാൻ റീല് കണ്ടായിരുന്നു. അതെ 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 അതെ, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അവര് തന്നു പറഞ്ഞാലേ അവിടേക്ക് മനസ്സ്. Lumos. Revelio. Revelio. ക്രിസ്മസ് ഓഫറും സത്യം. എടാ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ? ഇതാണിപ്പോ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു. Conjuring fire might work. These are pyres after all. Incendio. Mullins beard! The flames make the pyre sink. Okay. ഹാരി പോട്ടർ മൂവീസ് ബേസ് ആണ് തോന്നുന്നു. മൂവി ബേസ് മൊത്തം മൂവി ബേസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഗെയിം ക്ലെയിം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കളിക്കാൻ PC ഇല്ല. എടാ വെച്ചോ, അതന്നെ നല്ലേ. ഒരു PC ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഗെയിം അവിടെ കിടക്കുമല്ലോ. എപ്പി ഗെയിംസ് ആടിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു. ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നണ്. ഞാനൊരു മാസ് ഡയലോഗ് അടിച്ചാ നീ നോക്കി കൂടില്ലടോ. ന്യൂ ഇയർ സെയിൽ വരുമ്പോ നല്ല ഓഫർ വരും. ബീം FF ഞാൻ ക്ലെയിം ആക്കി. എൻ്റെ PC കൊണ്ട് സ്പെക്കില്ല. അത് ശരിയല്ല. I take it we can call that a success. Genie physics ഒക്കെ പൊളിക്കണേ. However, I now have even more questions. Guys, like അടിക്കാത്തവര് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. I must review Subscribe ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think he just has telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallow Sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. എന്തിനാടാ കണ്ടിട്ട്? അയ്യോ ഞാൻ ആ ടോണിലല്ല പറഞ്ഞത്. എന്തിനാടാ കണ്ടിട്ട്? ഫിസിക്സ് ആണോ? ഭീമ നിന്റെ ചങ്ക് ഷമീർ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു റോക്കറ്റ് ചാടിക്കടിക്കണ. അതെന്ത് പോക്കാടാ പോയേ? അങ്ങേരെന്താ ഒരുമാതിരി ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് നിക്കണേ. പോയോ കേട്ടെ. Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. ഇവിടെ ചെന്ന് ഒരു കമന്റ് പൂശി W ഷമീർ എന്നൊക്കെയാ സീൻ മൂടാവുന്നു. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? An underwater outing sounds like fun. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid.
Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. ഇവിടെ വെള്ളമായിരുന്നു. ഈ വെള്ളം കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട്. നിക്കാ ഈ ഹാക്കർ. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ. എനിക്ക് അവൾ കണ്ട +2 ആണെന്നൊന്നും പറയില്ല. ഒരു ആക്ട്രസ് ടച്ച്. എനിക്ക് 2-3 ഡേ ആയി സെയിം ടൈപ്പ് റീൽ. ഒരു ന്യൂസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ഞായറാഴ്ച. എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആക്കും. കൊള്ളാം. ഇതെന്തു മയില്? എനിക്കിന്ന് കുന്നം കൂടെ ഹോഗ്വാർട്സാ കിട്ടിയ തോന്നുന്നു. ആ മഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോട്ടെ. എത്ര മതി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാതല്ലേ. ഗ്ലിച്ചായി. +2 അല്ല, അവൾക്ക് 25 വയസ്സ് തോന്നും. ഞാനൊന്നും പറയണില്ലേ. There's something in there. I just. കളങ്കാവിൽ പോയോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ പടത്തിന് പോയിട്ട് കുറച്ചായി.
Wait. പോയില്ല, തിയേറ്റർ പ്രിന്റ് കണ്ട്. അശി ഇതേത് വിളി? സെബാസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അത്? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, അതിജ് കണ്ടാ മതി. ഇത് for today's class. കളങ്കാവിലാണ്ട് ബബ്ബബ്ബ A little treat for your കാണണം. auntie. അവതാർ 3 വരുന്നുണ്ട്. യെസ്. Ah, hello. Hi. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. ജീനിക്ക് അതൊക്കെ മതിയടാ. How thrilling it is to have everyone പൈസ back ഇല്ല, together പൈസ again. ഇല്ല. Anyway, ഞാൻ പോകുന്നു. Bye റെയിൽവേ bye. സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പൈസ ചെയ്തോ, പൈസ അത് ചോദിച്ചു The കഴിഞ്ഞാൽ most ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ important പൈസ thing കിട്ടും. cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. എന്ത്? ഒരു മനുഷ്യനെ തിന്നൂല Now സാധനം. then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Okay. ഇത് അണ്ടർകോടി കേറൂലെന്ന് തോന്നണ നോക്ക് കണ്ടിട്ട്. തവളക്കുഞ്ഞ ഇത് തവളക്കുഞ്ഞാണ് അതിന്റെ താഴത്ത്. ഓട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. എന്തോടാ അതിന്റെ അകത്ത്? Reparo. ഗ്ലാസ് അടക്കം പൊട്ടി. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. പക്ഷെ ഇതില് മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ വിഷയമായിരുന്നു ഒക്കെ സെറ്റ്. അഭിനയമല്ല, അതിലെ ക്യാരക്ടർ വിഷയമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് Our potting tables. റീൽസ് ഒക്കെ. I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. എനിക്കൊരു റീല് വന്നിണ്ടായി. രാവണപ്രഭു റീ റിലീസിന്റെ തിയേറ്റർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കാണുന്ന അഖിൽ സിനിമാ പ്രേമി എന്ന ജീനീനെ മെൻഷനാ. സത്യം പറയാ. I'll say, nearly went deaf. Oh yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to വെള്ളം balance. കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ വരും ഗീസ്, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്.
യെസ്, ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതേനെ. അനിമേകള് ചെട്ടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അവളെ നോക്കി ഇരുന്നു. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what's introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Computer application. Mind your fingers. Okay, fine. വലിയ സീനില്ല. computer science. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you out. Here we are. Home of the Chinese Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Tab to use the എക്സാം ടൈമിൽ അടിപൊളി റീനാണ് ഫീഡിൽ വരാ. ശരിയാ, എന്താടേ Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. De-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. എക്സാം ടൈമിൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സാം അയ്യട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയിന്ന്. യൂണിവേഴ്സ് ട്രൂത്ത് എക്സാം ടൈമിൽ റീല് മരണ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. മരണ സാധനമായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ. നമുക്ക് സിനിമ കാണാനൊക്കെ പ്രത്യേകത വരെയായിരിക്കും. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എക്സാം ടൈമിൽ ചുമ്മാ നോക്കി ഇരിക്കാൻ വരെ നല്ല രസമാണെന്ന്. എന്താണ് എല്ലാരും ഒരേപോലെ ആണല്ല. ശരിയാ, തെങ്ങിന്റെ വണ്ടിയിൽ എത്ര ഓലയുണ്ട്. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Bharati, welcome. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ I hope they weren't എല്ലാം too much trouble. പോലെയാവുന്നു. എക്സാം കഴിഞ്ഞ എല്ലാം പോലെയാവും. Missing digits. അതും ശരിയാ. And good. Bharati, As welcome, you do seem to welcome. be quite Welcome to the green-fingered. stream. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Some magical plants have so much to offer. headache. Nah, I need you to learn more. okay. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hair. Inspect. പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഇത് ചെയ്യാം. I've always said that travel broadens the mind. Abracadabra. Hey, ഏതാ? അതെന്നാ ഫുൾ മാജിക് അല്ലടാ. നമ്മളൊരു മെജീഷ്യൻ ആയിക്കണേ. Albie Weeks has been experimenting with as difficult as it seems. Someone from the ministry guarding the school. We can. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Professor Sharp. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Next Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. Rumors പ്രകാരം അടുത്തത് കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. മോർട്ടൽ കോമ്പാക്ട് ഉണ്ട്, ഡിട്രോയിറ്റ് ബിക്കം ഹ്യൂമൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കിട്ടുക ആർഡിയർ 2 എന്തൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. ആ റൂമറിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താ പറയാ, ഇതാണ് എന്താ പറയാ, ഡിസംബർ 31 ഈ കാര്യം പറയണത്. നെക്സ്റ്റ് അല്ല. നല്ല രസമുണ്ട്. ഓ എനിക്ക് നടക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ടല്ലേ. നമ്മളുണ്ടാക്കി സാധനം ഉണ്ടാക്കി. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. Okay. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be മറ്റേ harvested from the വൈൽഡ് plants you ലൈഫ് grow ഗെയിം in your herbology എന്തായിരുന്നു? class, and rarer ones can be ആ purchased. ഇതല്ലേ Others, however, may be harder to obtain Far Cry Primal. and will require അതവിടെ you to be a ഉണ്ട്. bit more അടുത്ത് നാളെ നമുക്ക് അത് resourceful. കളിക്കാം. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. നമ്മളോട് എന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ? My parents considered keeping me home from school. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wigan-Weld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wigan-Weld potion on their first try. Well done. Oof. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making.
Some students seem so confounded by potion recipes, exam it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Fine job brewing your first Wiccanworld potion. There are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? എനിക്ക് 23 തീരും. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, precision is key in brewing potions. Feather എടുത്ത് backedy. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ടെടുത്തിടേ. Wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay, fine. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! You get it! Dragon Dog! What happened? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients,
you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Oh. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Okay. Class dismissed. I understand you're quite the enterprising young raven. Scarlet Day! Professor Happy that Fig tells me day. you Welcome, found welcome. a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Pote. My entire family. Crime ആക്കിയില്ലേ game? കളിച്ചു നോക്കിയോ? I really have made a mess of things. നമ്മള് വൈഷ്ണവ് ബ്രോ പ്രകാരം ബ്രോ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഫുൾ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. പോട്ടെ ശേതാ ഇതെന്ത് കളിക്കണ വഴിയോടാ Anyone in the wizarding world. La 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 രസമുള്ള സ്ഥലം കൊള്ളാടേ കൊള്ളാം കേട്ടതെന്ത് ഹായ് ഇത് കിളിക്കൂടാ കമ്പാട് 560 മീറ്റർ നമ്മുടെ മറ്റേ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇതില് അവിടെ കുറച്ച് വില്ലന്മാരെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പോയി ഇങ്ങ് അടിച്ചാലോ I would say that Irondale is not appropriately named. I dream of making a better world for me. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. If it is protect, I'll check your pockets after you're dead. Sergio! Levioso! Are you even trying? You'll need to be quicker than that! Adi. Kulli. Turtile. One less poke. Ha. Easy peasy. Okay, fine. Pigment brew വന്ന നിനക്ക് നാളെ എക്സാം ഇല്ലടാ ടാ ഈ സാധനം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാ കൊള്ളാടേ കൊള്ളാം ഇല്ല ബ്രോ മറ്റന്നാളേ ഉള്ളു ഓക്കെ മറ്റന്നാളെ ഏതാ വിഷയം
DGPC ആണോ അതോ The castle must have been quite stately in its time. നീ എവിടുന്ന് വന്ന്? പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസോ? ഉള്ള വിഷയമായിരിക്കുമല്ലോടാ. ഞാൻ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണല്ലേ, അത് കൊമേഴ്സോ? നീ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ? കൊമേഴ്സ്. ഓട് ഓട് ഓട്. മ്യൂസിക് വന്നു, മ്യൂസിക് വന്നു. Begin. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned you're having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. I don't know, Mr. Ollivander. Perhaps Professor Fig overestimates my abilities. Oh, I sincerely doubt that. Eleazar Fig is not one for false flattery. If he believes in you, there is good reason. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to jackdaws. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll see what I I'll have can. a look for you. You've certainly given me plenty to go on. You've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലോ? 10:30 കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്, ജലദോഷം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് നാളെ പെവറാക്കാം. നാളെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഫാർക്രൈ പ്രൈമലായിരിക്കും. കുറച്ച് ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ കാണാന്നേ. ഏതാ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ പിങ്മാനും സ്കാർലറ്റിനും എല്ലാവർക്കും, ജീനിക്കും അരിക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിന്. സോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല പോലെ നടക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻഡ് സീ യു ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിമർ ഡൂയിങ്. ബൈ ബൈ. ശരിക്കും ബൈ. ഞാൻ പോണേ. ബൈ. ഓക്കെ ബൈ.